Look at these delicious looking diamond shaped sweet snacks. Let's show you how this is done. வெல்கம் டு மூஸ் அண்ட் ஃபுட் ஸ்ரீலங்கா ஸ்டைலில் கித்துள் பானி போட்டு பைத்தம்பணியாரம் எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make a delicious Sri Lankan snack with Mung Dhal. This is perfect for a lot of events. So without further ado, let's show you how this is done. 1.5 கப் பயர் எடுத்து வச்சிக்கிறேன், அதை வறுக்க போறேன். So we have 1.5 cups of Moong Dal. Now we're going to be roasting this. இதை வந்து நாங்க இடைக்கடை இப்படி கிண்டிக்கலோணும். அப்ப மேல உள்ளது கீழே உள்ளது எல்லாம் ஒரே மாதிரி வறுபடும். அப்படி இல்லாட்டி கீழே உள்ளது வறுபடும், மேல உள்ளது வறுபடாம போயிடும். So we're going to be constantly stirring this and making sure that it gets evenly roasted on all sides. This process only takes a few minutes. இப்போ பயறு வறுபட்டுது, அந்த வாசம் வந்துட்டுது, நல்ல வாசமா இருக்குது. இப்போ நாங்க இதை வந்து இறக்க போறோம். So the Moong Dal has been roasted now. It starts releasing a nice aromatic smell, and that's when you know it's been roasted. So now we have taken this out. இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அரைச்சி மாவாக்குவோம். So you're going to let this cool down for a bit. Once it cools down, we're going to grind this up. 3/4 கப் வறுத்து அரிசிமா எடுத்திருக்கிறேன். அதை வந்து சூடான சட்டியில போட்டு ஒருக்க சாடையை சூடாக்கி எடுக்க போறேன். So now we're going to heat the 3/4 cup of roasted rice flour up just from the heat of the pan. Very simple step. This is done now. Now we're going to grind the roasted Moong Dal up. இப்போ நாங்க இதை அரைச்சி எடுப்போம். இப்போ அரைச்சாச்சு, தூளாக நல்ல பட்டு போல் தூளாக அரைச்சிருக்கி. இப்போ நாங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு போவோம். So the Moong Dal has been now grinded up into a nice fine powder. Now we're going to be going to the next step. 1.5 கப் அளவுக்கு நான் கித்துள் பானி ஊற்ற போகிறேன். So we're adding in 1.5 cups of keto treacle, also known as keto syrup. இதோட 4 மேசக்கரண்டி அளவுக்கு சீனி போட போகிறேன். So we are adding in 4 tablespoons of sugar. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து சூடாக்க போகிறோம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சூடாக்குவோம். So we're going to now heat this up on medium heat. இது நாங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். கொதிச்ச உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி போட்டு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So we're just waiting for this to boil up. Once it boils, it's ready. We can take that out. So we'll catch you guys back once it's boiled. இப்போ இது கொதிச்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுவோம். Alright, this has come to a boil now. This is ready. We'll turn the flames off. அரைச்ச பயத்த மாவோட சூடான அரிசி மாவை கலக்க போகிறேன். So now we have added the Moong Dal powder with the heated roasted rice flour. இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மா கொஞ்சம் புறவு தேவைப்படும். அதுக்காக வேண்டி நான் ஒரு 5 மேசக்கரண்டி அளவு எடுத்து வைக்கிறேன். So we need some of this mixed flour later. So we're taking about 5 tablespoons out. 1/2 தேக்கரண்டி அளவு ஏலக்காய் பவுடர். 1/2 teaspoon of cardamom powder. 1 தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள். 1 teaspoon of black pepper. 1/2 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1/2 teaspoon of cumin powder. Now mix this up well. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த பானியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி கிண்ட போகிறோம். இவ்வளவு தேவைப்படாது, எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து பார்த்து செய்ய போகிறோம். So now we started adding the syrup. We're going to add this bit by bit. We may not need all of it. We just need to add as much as we need to, and we will show you that in a minute. இப்போ நாங்கள் இதை ரொட்டிக்கு பண்ணிடுற மாதிரி அது ரவுண்டாக எடுக்கணும். So we try to create this into like a roti dough, which means we're trying to make it into like a ball shape. So try to mix it up together and bring it together into one piece. கொஞ்சம் காஞ்சா போல் இருக்குது. அதுக்காக தான் இன்னும் சொட்டு ஊற்றி அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். It looked a little dry, hence why we added more of the syrup. இந்த பதத்துக்கு எடுத்தால் சரி. இப்போ நாங்கள் இதை உருட்டி தட்ட போகிறோம். So this is the type of consistency that you're looking for. It's now nicely shaped up. Now we're going to roll this up. இதுக்கு மேலாலையும் தட்டிலையும் கொஞ்சம் மா போட்டு நான் இதை உருட்ட போகிறோம். So we're putting some of that flour that we took earlier on both sides, and we're going to be rolling this up. இதை நாங்கள் இப்படியே மெல்லிசாக தட்ட போகிறோம். மேலையும் கீழேயும் இது போடாட்டி ஒட்டுப்படும். அதுக்காக வேண்டி தான் மா போடுறது. So we are adding the flour to stop it from sticking into the roller or the bottom. கிட்டத்தட்ட இந்த அளவுக்கு மொத்தமாக வரக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் உருட்டணும். இதை விட மெல்லிசாக நாங்கள் செஞ்சோம்னு சொன்னால் வாய்க்கில் டேஸ்ட் வராது. அதுக்காக வேண்டி ஆக மொத்தமாக இருந்தாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்காது. கிட்டத்தட்ட இந்த அளவுக்கு மொத்தமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். So we have rolled it to this thickness that Mom just showed you. This is about the right thickness. Don't make it too thin because you won't taste it. Don't make it too thick. It'll just be overpowering flavor. So this is about right. Now we're going to cut this up.
இது டைமண்ட் ஷேப்பில் தான் வெட்டுறது. அப்போ நான் டைமண்ட் ஷேப்பில் தான் வெட்ட போகிறேன். பெருசு பெருசாகவும் வெட்ட தேவையில்லை, அளவான அளவுக்கு நாங்கள் வெட்டினோம்னா சரி. So in this case we're going to do a diamond shape design. இப்போ இதை பொரிக்கிறதுக்கு அதுக்குரிய மாக்கலவையை செய்வோம். So now we have cut this up into nice diamond shapes. Now we're going to be making the batter to dip this in before frying. Let's show you that. 1.5 கப் மா எடுத்து வச்சிக்கிறேன். அதுக்கு அரை தேக்கரண்டி உப்பு. So here we have 1.5 cups of plain flour and we just added half teaspoon of salt. ஒரு தேக்கரண்டி சீனி. 1 teaspoon of sugar. அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள்தூள். Half teaspoon of turmeric powder. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நாங்கள் இதை கரைப்போம். So keep mixing and we're going to be adding water as we go. இப்படி கட்டி வராமல் தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுக்கணும். So make sure there's no lumps. We have created this nice smooth batter. Let's move on to the next step. இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடாகிட்டு நாங்கள் சூட்டை மீடியம் ஹீட்டுக்கு மாற்றுறோம். The oil has been heated up now, so now we have put the flame down to medium heat. Now we're going to start frying it. இப்போ நாங்கள் இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் வெட்டினத்தை நாங்கள் இந்த இதில் போட்டு துவைச்சிட்டு பொரிக்க போகிறோம். So we're putting the diamond shaped sweets into the batter, dipping it on both sides, making sure that's fully coated, and then we're going to be frying it. இதை நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டுவோம். So we let it cook for a bit on one side. Now we're going to be flipping them over. கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரணும், இன்னும் கொஞ்சம் பொரியட்டும். So we're just going to let this cook a little bit longer. We're just waiting for it to come nice and crispy. இப்போ இது பொரிஞ்சிட்டது. இப்போ நாங்கள் இதை எடுப்போம். இப்படி பொரிஞ்சா சரி. இப்படி கிறிஸ்பியாக சத்தம் கேட்கணும். So this is pretty much done now, guys. We have fried it, we have taken it out. So it needs to be crispy like this. Once it's crispy, it's ready. So now we're going to continue this for the rest of the diamond sweets. Once we're all done, we will catch you guys back. Look at these finished Moong Dal paniyans. Amazing, delicious looking Sri Lankan style snacks. This is how you make them. Alright guys, so that's how you make Moong Dal snack. Amazing, you gotta try this out. So that's it for now. I hope you liked this video. Show some support to the channel, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now.